I'm in awe right now. Today, the favourite thing about camp's been the lecture, actually, the lecture workshop and the art workshop, the two workshops. Yeah. The vibe's really good. The Aarti, Kirtan, Katha, Harman Singh did, that was absolutely brilliant. Just really nice to see how all the Sevadars get along so well, and then that love and that prem that they spread that within the campus, and literally like by the end of the day everyone's just so happy and like so settled in, and like whoever you talk to they're just so full of love, so that's really cool to see. I'm feeling really blessed, like getting a second opportunity to be at the base of Sikhi camp, really ethereal thing for me, and I'm really looking forward to get more into Sikhi, and I will try my best to be a better Sikh, of the Guru. I really like the kathas of the Guru Sikhs, especially the katha from Harman Singh. Like that was like super interesting and exciting, and also I like the group activities. It's amazing, to be honest. I was actually saying to one of my friends that I feel so loved. Everyone is just giving out so much love. It's amazing. It's beyond. So we did a meditation workshop today with Bhai Harmeet Singh. That was amazing. And afterwards, there was a few of us when we did Kirtan together. We were literally like all in tears. That was beautiful. I'm feeling good. I was a bit apprehensive about coming here. I was a bit nervous, a bit scared, but I'm actually having lots and lots of fun. It's an eye-opener. The fact that I can speak to anybody about anything, I don't have to lie, I can tell the truth, and nobody judges me. It's just a great feeling. Everybody's there welcoming you. Just a nice place to be. I'm having a great time. It's a great experience. Listening to the kathas of Shaheeds, particularly the stories like Chamkaur di Kadi and Bhai Bachittar Singh Ji Shahidi. And I think the most important thing which I will do is telling these stories to my daughter back home. She's 13. Oh, it's piara. It's the piara for the Sangat here. It's kind of cool, like seeing all like the famous basics guys here. Yeah. Like little like celebrities almost. But yeah, actually meeting everyone in person and seeing how down to earth they are as well, which is lovely. You can approach anyone. Yeah, in a nutshell, so far I'm absolutely loving it. Don't want it to end. It was just divine. It was divine. I can't express it in words. It made me express things that I've been holding in for years. So I can't put it. The best moment would be coming together with the Sangat as family, because everybody was just so welcoming, so warm, that I could literally go up to anybody, ask them anything and give everybody hugs, which was really warm. So many things, I can't leave anything out. The last bit, going up to do my binti, my pledge, that was also very good. I really enjoyed that bit. Cried like a baby. Yeah, what stood out to me in the last 4 days was the comedy night yesterday. It was a nice thing to end the last evening on. Yeah. Everyone had a good time. Everyone had a good laugh. And I don't do as much Simran at home, so I'm starting to do more Simran. I'm also going to try and make effort to bring other Sangat in as well. Sometimes in Sikhi, you need a boost in it. And it's and camps give you a boost because you get better Sangats from everywhere. Who's also like on the same path as you, and like I don't know, it's just sick, innit? It's all just sick. Yeah, it just gives you a boost for your Sikhi, like it just keeps you going, innit? Yeah. Like, yeah, that's about it, Singh. I'd say the best thing about camp for me is that when you come to the Guru Saaheb Sangat, everyone drops their egos, which is hard to do nowadays, and there's just piara. And when there's piara like that, that's when your Sikhi can flourish. So my favourite thing about camp was hearing so many people's different stories. It really inspired me because I kind of realised that people have come from so many different backgrounds and so many different backstories, struggles, ups and downs, and I thought it was just a really beautiful thing that we're all here now on our path, on our Sikhi journey, and yeah, it's just trying to consistently wake up at Amrit Vela, do more Nithanim, and just be a better Sikh, really. I can't describe it. It's just Maharaj Kirpaa. The ones that experienced something like that, which is practically everyone in this camp, everyone was in that line to get blessings from Maharaj today. Yeah, they can only explain it because they were there. I won't be able to do justice to it, but I'm just so grateful, so humbled that Maharaj was able to do such big kirpaa. First time, yeah. I've worn a Punjabi pug before, but not a Damala like this. Yeah, I feel amazing. I feel like a bit of a king. I feel really blessed, and I feel like I feel alive, man. I think when you look in the mirror as well,
you feel like a shared. Well, Sangat for first, because that's what I was looking for, a good Sangat. I've learned ways on how to pronounce Gurmukhi a bit better, and picked up some new Bani that I can read. Learned so much, honestly, it's insane. And between the George side as well, I felt blissful. I was nervous at first, I'm not going to lie, it was quite nerve-wracking, but yeah, good. All in good spirit, yeah. Come on, thank you so much. Waheguru Ji from there. Waheguru, 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 Waheguru. Kirpur Sahib. Why are we talking about Kirpur Sahib today? Because saat dharti pei hariyavali jithe mera satgur baitha ai. Because this area, this land is being prepared. Is being prepared for who? For Tan Tan Sri Guru Harrai Paatshah Ji Maharaj. This place is now becoming completely green. It's establishing. Guru Hargobind Saheb Ji Paatshah goes back to Amritsar. Baba Gurditta Ji stays here, the eldest son of Guru Hargobind Saheb Ji Paatshah. And Guru Hargobind Saheb Ji Paatshah is sitting in Amritsar. And today somebody brings a message to Guru Hargobind Saheb Ji Paatshah. And they say, Maharaj, that your eldest son, in the house of your eldest son, Baba Gurditta Ji, a son has been born to Mata Nihal Kaur. A son has been born to Mata Nihal Kaur. And Guru Saaheb Ji smiles and says, this is ek vadde cheez da kende gaak aa gaya aaj. Gaak meaning customer. Vaddi cheez da. They said a customer of something very great has now come onto this earth. What is Guru Sahib saying here? What is Guru Harrai Paatshah come to get? What is so great? They're talking about the Guru Gaddi, the throne. And this is, he has come. The child that has come today, he has come to lighten the burden of the earth. And Paatshah Ji Kode te chad ke, khushiyan de naal, with complete happiness, gets all the Sangat together. Paatshah ne mithavi katha kirta, and Paatshah rides from Amritsar towards Kirtpur Sahib, where Guru Harrai Paatshah in 1630 has come upon that place. Guru Sahib Ji, when they reached this place of Kirtpur Sahib, Guru Hargobind Sahib Ji Paatshah ne aap apne potre da, their grandson, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ Guru Harrai Paatshah. Upon Guru Harrai Paatshah getting a little bit older, Baba Gurditta Ji spends most of the time in Kirpur Sahib, but Guru Harrai Paatshah, Guru Hargobind Saheb Ji Paatshah take with them to Amritsar. And all our itihas writes, एक अपने इतिहासकार ने तो इत्थे तक लिखा है कि गुरु हराई पातशाह के अठे पैर ही अपने बाबे दे नाल रहंदे ने. Baba, because it's their grandfather. Atte pair meaning throughout day and night they are always with Sheikh Paatshah. And we all often hear, whenever we hear our Satme Paatshah's name, whenever we hear Guru Harrai Paatshah, one of the things that come to our mind is that Guru Harrai Paatshah was very delicate heart. You can, whether you Google it, whether you ask anyone, one of the first things they will say, what's unique about Guru Harrai Paatshah? They said their heart was so delicate. But we've got to look at, where did this come from? Where did this nature come from? Guru Harrai Paatshah is now growing up with their grandfather, with Sheikh Paatshah. एक दिन गुरु हरगोबिंद साहिब जी पातशाह बैठे ने प्रसादा छकन वास्ते. Sixth Guru is sitting
and the sevadar brings the thali of bhojan, of food, for Sheme Pacha Prashada. And they say Sheme Pacha used to do this every day. Just before Sheme Pacha would eat something, before they would put any burki in their mouth, first they would wait for the pigeons and birds to all come and gather. Sheme Pacha pehla apne prashade di roti di burki tod ke, they would break part of their roti first and they would start giving it out to the birds first. And then Sheme Pacha sometimes would hold that roti within their own hand, and birds would come over and fly over to their hand and take that roti. Upon this, then Sheme Pacha would start eating their own prasada. And who's watching? Guru Harmeet Pacha. And we all say that Guru Harmeet Pacha looked after the animals. They were a delicate heart. They were watching all of this from their grandfather. That same grandfather that wore the 2 kirpaa. That same grandfather that wore the malla, that had shastras, that had horses, that had an army. This was his nature. And one day, Gursikh Pyareo, Guru Harmeet Pacha is now getting a little older. They would wear these beautiful chole and they would go for walks around the garden with their grandfather, with their Guru. And today, Guru Har Gobind Sahib Ji Pacha looks over to one of the trees and they saw a phala growing on this tree, a fruit growing on this tree, and a flower growing on this tree, on this plant. A be-mausami phal ug reha siga darakht nu. Be-mausami means it was out of season, so you wouldn't really see of that time of the year. So that's why it caught Guru Har Gobind Sahib Ji Pacha Ji's vision. When Pacha Ji looked at that flower, looked towards that direction, they were filled with happiness. And Pacha is smiling and looking at this flower, and they walk around the garden. And as they are coming back around the garden, and Pacha comes to that same direction again, when they look that direction, that flower is no longer there. And Guru Har Gobind Sahib Ji Pacha turns around and looks at the Mali and looks at the gardener and says, Bhai, kende oh phul kithe gaya? They said, where's that flower gone that was here just before? And they said, Padshah, aap ji de putre de chole de naal kende fas ke kende oh thalle dik pya zameen te. He says, oh Padshah, it got stuck in the robe of your grandson, of Guru Harmeet Pacha, and it came off the plant, came off the tree, and it's fallen onto the ground, Maharaj. Just like this flower has been broken off the plant, it says, be so careful. This is not even one bitter word to utter to somebody. This is ek fikka naga laye. Sabna mein sacha tani. Tani means husband. Sacha, the truth, referring to Waheguru Ji Akal Purkh. This is even one bitter word don't say to anybody. Why? Because within their hearts sits the Akal Purkh, the truth, the ultimate truth. Tani, Waheguru Ji Akal Purkh, our husband Lord, sits within everybody and each and every heart. Gursikh Pyareo, as Guru Har Gobind Sahib Ji Pacha is now seeing that my grandchild, they seeing his subah, he's seeing his nature. Because what did Guru Harmeet Pacha do after this? People started to notice that every day when Guru Sahib went out, now for a walk, Guru Harmeet Pacha, remember only a young child here, they hold their chola and they walk. They don't let go of it. Sometimes they're so afraid that I'm going to forget to hold my chola, that it doesn't knock anything over. What do? They tie a knot. They get their chola and tie a knot so it doesn't knock anything anymore. That it's about earning the Guru's word. And here this child, again like I said last week, people thinking it's a child. But ithe the Guru Nanak di jot aake behni hai. If you enjoyed this video, please like, comment, share and subscribe. Please donate and help spread Guruji's message. Link is in the description below. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. I don't believe that I can be forgiven for what I've done. उन्हें कहा से बस तू एक गल याद रखनी माई नाले प्रसादा बनाई जाई
ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਂ ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਬਸ ਤੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦਾ I am a sinner, yes, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਪਣ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਮਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ। She lost her consciousness and she starts to sing, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹਉ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। She starts to sing, you're the sinner, I'm the forgiver. There's a Mata, Mai Tabbo. ਸੰਗਤ ਜੀ, this Mata, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਦਾ ਪੰਚ ਬਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਰੱਖ ਹੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਖੇਦ ਕਰੇ ਅਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵੈ, ਖੇਦ ਕਰੇ they torment us, those vices do. And she said, you know, I've made so many mistakes in my life, there's no chance for me. Not for me, there's no chance. And somebody said to her, look, tu buddhadi ho gayi hai, and why don't you just try one last thing? She's lost all her family. She said, I made so many mistakes. What was that mistake that she felt that she's made that was so bad that she's not going to be forgiven for? She would have daughters and then she would kill them. Sangat ji, and all it was back in those days, they weren't able to find out the gender, so they would wait till they birthed them and then they would kill them. Whatever the pressures were. She'd lost all her family now. She's left alone. She's old. She could barely see. Her face was just crinkled. Her back had just, she'd curved in. And Sangat ji, she's saying that there's no hope for me. That's it. I've got to die with my sins. And Sangat ji, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। They said, why don't you cry out at the door of Guru Nanak? ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ? Is Guru Nanak still here? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 7ਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, in the 7th form. ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ, and they were in ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। She said, there's kings that fall at that Guru's feet. She said, well, he's not going to look at me then. I'm like the biggest sinner on this earth. And if there's kings in his feet, why is he going to look at me? She's gone home, but then that seed has been planted in her mind as well. Guru Nanak's house will always forgive you, will always embrace you, but she's got the doubt. Will he see me? Like, why would he even look at me? I've got nothing to give him. I'm poor. She goes to her next door neighbor's house. She's still in that doubt. Ki karan? From the next, oh, aata mangya. Mai ne misi roti banai. She made some roti, dal vich, gunne aate de vich, prashada banaya. Ganda vich rakh ke, prashada tiyar kar liya. She's prepared the prashada. And she's convinced herself, all right, I'll go, I'll see what happens. She said, I'll just stand outside and I'll have a little glimpse inside what it's like. Sangat ji, mai aa gayi Kirtpur Sahib. Darbar vich pahunchi, and it was as they described. Jaisa Satgur sunida taiso hi main deeth. Vichhadya milhe Prabhu har dargah ka baseet. Baseet ki hunda? Baseet is a vakil. Vakil is a lawyer. Har darge ka baseet. Guru is saying, if you become mine, then I'll become your lawyer that vouches for you to get you into God's court. Do you want this lawyer? Sangat ji, what do you think? It's a pretty cool lawyer to have, to get us through those doors. So she's gone to that lawyer to get her in, that said, I'll vouch for you, had darge ka baseet. But when she got outside, she saw that this king's truly falling at his feet. I ain't going in. She said, forget it. I've got this, people are putting down gold coins, just
so much wealth in the feet of this guru. I've rocked up with this one little prashada. And Sangat ji, she stands outside. Satguru ji Paatshah ji is on the takhat. Sangat is coming to them, and Guru Saheb ji stand up. Ekdam khade ho gaye Satguru ji Dhan Sri Guru Har Rai Sache Paatshah. Maharaj ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ bring my horse. Maharaj ji ekdam ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ. Maharaj ji goes on the, and Maharaj ji was very, very disciplined. They ate at very specific times. Maharaj ji Suchamta, when you read about it, they would sit, and the cleanliness that they practiced, sit at a certain time in a certain way, would never eat outside of those times. And now Maharaj ji has not washed their hands, they've jumped on a horse and apne ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ. ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਘੋੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ. Maharaj ji has rode their horse outside of their own court where everybody else is there to come and do their darshan, and Maharaj ji goes and stands their horse right next to this Mai, and she's all kubbi hui hai Mai. She's all curled up. Her face is blackened because of the anxiety of dying with all those sins. And she's looking down, she's thinking, main to nahi jana andar. I ain't going inside. And Maharaj is standing next to her. Maharaj ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖੀ ਜਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ. Maharaj said ਕਹਿੰਦੇ where are you looking? I'm hungry. She looks up. She could barely see. And she couldn't believe that Maharaj is standing there. And she just puts her hands together. And as she puts her hands together, there's tears rolling down her face. Har amrit pinne loina man prem ratanna. Sangat ji, you know when you cry in the love of God, or even in the love of humanity, it's not just water anymore, it's amrit, it's nectar dripping down your face. She tries to hide the prashada. She thinks, I can't give this to them. ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ. She's just putting her head down. ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦੋ. Maharaj said, give me the prashada, I'm hungry. ਮਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ. ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਨਾ ਛਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ. There's discipline and then there's love. Maharaj ji takes that prashada. ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛਕਿਆ. Never eaten a prashada like this before. ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀ ਪਾਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? What have you put in it? ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮਾਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਨਾ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ. ਸੰਗਤ ਜੀ, we're all in that boat. You know, she's got a different set of struggles. We've got a different set of struggles. We're all there. We're all that Maitabbo. We're all standing there before Guru Har Rai Paatshah Ji today as well. And today we're saying Rakh Pita Prabh Mere Mohi Nirgun Sab Gun Tere save me. Mainu rakh lo, mainu bacha lo, main ta haar gaya. And Satguru Ji Paatshah Ji ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਨੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ what do you want? She just put her hands together. ਕਹਿੰਦੇ Maharaj Ji, she starts singing. The Sangat, the lady that she had met originally, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੂਗੇ. ਕਹਿੰਦੇ I don't believe that I can be forgiven for what I've done. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਮਾਈ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਜਾਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਪੜੀ ਜਾਈ ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ. ਬਸ ਤੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦਾ I am a sinner, yes, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਪਣ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨਾਮ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਕੌਣ ਆਖਦਾ? ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ. ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਈ ਵਾਂਗ.
ਉਹ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਮਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ। She lost her consciousness and she starts to sing. ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹਉ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। She starts to sing, you're the sinner, I'm the forgiver. She was uneducated. ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹਉ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, sometimes somebody makes a mistake and we can't wait to go and tell them off and bring them down. In the same way, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ, ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਆ। And then those like us that like to come and bring people down, oh, you're doing it all wrong. They come running to tell her to be quiet. You're saying it all wrong. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਓ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, sometimes we might not have the right words. We might not be able to articulate ourselves. We might not have those qualities. ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। He listens to the voice of our heart. ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ ਬਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ, forever forgiving in every moment. ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, always merciful, always ready, just waiting for us. ਪਿਛਲੇ ਔਗਨ ਬਖਸ਼ਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਭਾਵੇ। ਜੈਸਾ ਬਾਲਕ ਭਾਏ ਸੁਭਾਏ ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ, ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ। ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। If you enjoyed this video, please like, comment, share and subscribe. Please donate and help spread Guruji's message. Link is in the description below. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ, ਦਮਿਤ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਵਿਪਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੂਰੀ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1376 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ 1520 ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਸਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ
ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਨ ਜਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ੂਦਰ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੇਦ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਪਰਦੇ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਚੇਰਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਪ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਜਨਮੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਤੇ ਨੀਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਤੋੜੇ ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ। ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਤੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਤ ਜਾਂ ਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਲ ਖੂਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ 1520 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਕ ਨੇ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਮੂਨੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ।
ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਜਰਨੀ ਕੋਇਨ DCX ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਚਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜਰੂਰ ਦਬ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। This is the time that you must recognize that you have something that is special. And it is time for you to show up and give it everything you have within yourself. You can do all great things within yourself if you just have the faith. You got to be the one to prove them wrong. And let the world know that you do matter in this society, that you have something great within you, that you have power, that you have will, that you have strength. Don't accept defeat. Don't accept excuses. Don't accept the fact that you think that you don't have what it takes when you know deep inside yourself you have it. They didn't realize that every setback of your life, they didn't realize that every bad day of your life, they didn't realize that every sad day of your life, they didn't realize that every so-called failure, disaster, missed opportunity, a tragedy was just a building block of strategy, and the agony, the pain, the heartache, the misery was put in place to give you the strength to rewrite history. Therefore, it should be no mystery when you make a special delivery to the doorsteps of victory. When the rest of the world shuts you down, you got to be willing to open up your mind and your heart and accept the fact if you're going to do it, then you got to be the one to do it, and you got to be the one to believe in it. You must understand that we all have unique qualities within us, but we have to apply ourselves day in and day out. Yes, there are people out there right now that doubt you. And no matter how hard you work at your craft, they will still find some fault in you. But when will you begin to realize that all of the hard work, all of the struggles, all of the mistakes, all of the setbacks are just a part of your growth? Maybe everybody is not going to accept you, but can you accept yourself? Can you trust in yourself? Maybe you're going to be the only one left standing, but at least you're standing. And maybe you feel that you're standing alone, but you're really not alone, because you got so many ideas, so much greatness within you right now that is flowing through you right now. So how can you believe that you are alone? How can you believe that all of these things that people have doubted you on, everybody that's been saying that you're not going to make it, that you can't push forward, that you're not going to be the best, and you trusted them and you believed in them? You believed in the answers that they had for you, instead of answering your own question. Am I good enough? Can I be the best of myself? The time has come for you to understand that you cannot depend on the opinions of others. You cannot just trust in the opinions of others. You cannot allow other people to validate you, because you
are just who you are. Nobody is gonna be like you. Nobody can be as strong as you. Nobody can walk the walk like you. That's what makes you different. That's what makes you unique. So prove them wrong, but prove yourself to be right. For so long, you've known you had an inner beast inside, but you were scared to bother it. For so long, you've known you had an inner beast inside, but you were scared to bother it. That's just like planting a seed and then never watering it. Never making sure it's provided with exposure to sunlight, basically just squandering it. But that version of you no longer exists. Because from the depths of your inner soul comes your inner beast, and you are now honoring it. That seed that was planted in your soul has been patiently waiting. That seed that was planted in your heart has been laying low for the perfect time. That seed that was planted in your spirit has been storing energy. That seed that was planted in your mental has been digesting and processing. And when all of these forces came together, they created the perfect storm that set the stage for your inner beast to be born. That set the stage for your inner beast to take form. That set the stage for your inner beast to transform. That set the stage for your inner beast to break through and swarm like a large group of bees. And now you're ready to sting anyone that stands between you and the stamp of greatness needed to make your successful transformation efficient. It must happen this way because this is the only way you're gonna know what you must do to get better at whatever it is that you are seeking in your life. No one said it was gonna be easy. In fact, nobody's really gonna hold your hand. But you got to have the ability to hold yourself up. You have to have enough faith within yourself to understand that no matter how far you go in your life, that it's your life that has to be willing to put in the work. You have to be responsible for your life and your efforts. You have to be willing to work diligently. You have to be willing to push forward through all of these unique challenges that you face. You have to prove them wrong and show the righteousness within yourself. See that desire that's telling you to get up and go do? That's your inner beast. The passion to keep pushing through, that's your inner beast. That voice in your head that's telling you to believe, that's your inner beast. That yearning you have deep inside to achieve, that's your inner beast. The mental toughness to fall down 9 times and get back up 10, that's your inner beast. The resiliency to fight to the end, that's your inner beast. The heart you display to persevere through the dark days, that's your inner beast. The fear you overcame to lead and trailblaze, that's your inner beast. Then free yourself from doubt. Free yourself from the doubters. Free your mind and accept the fact there's more to you than what you could ever imagine. Don't hold yourself back. Don't cry over everything. Don't be angry, but be a little bit concerned. Be concerned about your well-being. Have a peace of mind in knowing that I just gotta work a little bit better. That I have to give myself a little bit more credit. Instead of pushing myself down to the ground, burying myself because everyone else said that I'm not worthy. My friend, you are worthy. You have uniqueness. You have something that the world has yet to see. So today, ladies and gentlemen, you must celebrate your victories, your setbacks, your failures, and to anyone and everyone that doubted you, prove them wrong and stand tall. Be about your business.
Be productive in your life. Never quit. Understand that you matter. And from the bottom of my heart, keep it moving and conduct your business. If you do tomorrow what you did today, you will get tomorrow what you got today. So you have a choice to know which step you're going to take today. You see, how you do anything is how you do everything. I may be hurting, I may have pains, I may have been down, but I am not out. I am getting out of this hole and into my destiny. 99% of people are not willing to do what it takes to make their dreams come true. And that's just real. At the center of bringing any dream into fruition is self-discipline. It's getting command of your mind to be able to choose actions that are in your own best interest. So how do we get better? Every day, every hour. How do we find those resources? How do we find the energy, the knowledge to do that? Long days of classes, long nights of studying, projects, case studies, pop quizzes, and final exams. But you keep pushing and pushing because you know one day, all of that hard work and studying will pay off. It's not about how much you sleep, it's what you do while you're awake. Every minute has to count. Every minute has to count if you want so much, because you just don't have as many of them as you think. But you've got to decide that I'm going to be fearless. I refuse to be denied, and I'm going to go all out. I'm going to be relentless. I don't care how many no's I encounter. You can't make a basket unless you shoot the ball. You can't hit a home run unless you take a swing at it. Most people won't even take a swing. You leave one thing and you go to the next thing. You got the backpack mentality. You trying to pack up. You trying to do new stuff when you haven't finished doing what you were supposed to do before. I don't know what time you got to get up. I don't know what time you got to go to bed. I'm not 100% sure. But what I'm telling you is you got to want it as bad as you want to breathe. And you can't just talk about it, right? You got to make it happen. It's about, can you do better than you did yesterday? I'm talking to that person that keeps failing the mission. I'm talking to that person that just wants to beat their self of yesterday. Get up. You got a day to conquer. There was not a single night I went to sleep feeling pressure. I just always knew I could do it. Are you giving 120? Or are you giving 70 because of what's going on at your school? Or what's going on between you and your principal? Or what's going on between you and your peers? No, listen to me. As we move forward, I must ask you the question, how bad do you want it? And so we're dealing with real life, and I get that. But we gotta want this as bad as we wanna breathe. I wanna get you back to 120 because we need you at 120. Back to that place where not only you love education, but you're coming in with 120%. Your life may not look anything like you thought it would look right now, but you have an opportunity today to change that. And every decision you make is either bringing you to your destiny or taking you from your destiny. Control, Alt, delete. Control yourself, alter your thinking, and delete negativity, period. But in order for you to get it, it's blood, it's sweat, it's tears. You gotta put in hours. I'm hitting the book every hour that I have. I'm putting it into that book. And it's not just about having it. It's about saying, I gotta do whatever I gotta do to make it work. There is a switch inside of every one of us. And at any moment in life, you can turn that switch from surviving to winning. Today, I want you to make a decision
to flip the switch inside of you. See, it's not about the blow that you took. It has everything to do with what you build after the blow. I don't care who you are, where you're from, and what you're doing. Get to it. Get to it. I wasn't in school to learn, and many of you, you're not in life to learn. The reality is, if you give up too soon, if you don't learn all the lessons that you're supposed to learn, you're going to keep going in circles in life, and you will never get to where you're supposed to get to in life. You cannot overcome until you become. You can't do better academically until you become a student, until you're the first one in class, until you've read every chapter you're supposed to read before you get to class. That's right, you did the proper preparation before you got to class, all right? Can you do better than you did yesterday? That's all I want to ask you. Can you do better? There are going to be days when you're going to be tired of being you. You don't want to get out of bed. You don't want to talk to nobody. You don't want to think. And you got two options. You can give up or get up. You can have journals full of dreams, but if you don't count up the cost of what it's going to take, and if you are not willing to pay that price, you cannot have your future. Begin waking up at 2 o'clock in the morning. You may have to lose sleep so that you can accomplish what it is that you've been destined to accomplish. To get to this next level is inside of you. There's always another level. And if all we're thinking about is the goal and not valuing the journey and the growth that happens along the way, then we'll miss the moment. And when we miss the value in a moment, we lack momentum and we stay stagnant, seated in reverse. We're not waiting for it to come to us. We're going to get it. You can do whatever you want to do, be whatever you want to be, but you can't do it talking. You can't do it saying, making excuses. I'm sick, well, I had a bad day. Listen to me, baby. Opportunity comes once in a lifetime. It's necessary you take responsibility for it, that you make it happen, that you don't give up, that you don't take any objection or disappointment or defeats personally, that you keep on keeping on, that you don't decide that I can't make it because you can't see the light at the end of the tunnel, that you realize that's a part of the program. Not over till I get over. Not over till I get what I want. Door can't open today, look out. I'm going to come back and take the hinges off. If you want to make it happen, it's you. That you've got to take personal responsibility to make it happen. That you have got to own what it is that you want to do. If it's just to take yourself to another level, it's you. You've got to make that happen. We can point out many things that can make it inconvenient or can slow us down, but ultimately, it's on us.